নমস্কার, টেকসফট ডিজিটালে আপনাদের স্বাগত জানিয়ে আজকে যে প্রোগ্রাম সেটা শুরু করছি। ট্রেলার দেখে নিশ্চয়ই বুঝেছেন যে আজকে আমরা একটা রিভিউ করব। রিভিউ বলার থেকে বলবো আনবক্সিং করে দেখাবো রেডমি নোট প্রো ম্যাক্স। এই ফোনটার আনবক্সিং করে দেখাবো। তো অ্যাজ আর্লিয়ার যেমন আমরা বলে থাকি সেটা এখানে আবার অনুরোধ করছি যে যারা এখনও আমাদের চ্যানেলে নতুন বা যারা এখনো পর্যন্ত আমাদের চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করেননি তারা আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন, লাইক করুন, শেয়ার করুন এবং যদি কোনো রকম আমাদের কাছে কোনো রকম তার অভিযোগ থাকে বা কোনো কিছু সাজেশন দিতে চান বা কোনো পরামর্শ নিতে চান তাহলে আমাদের কমেন্টে জানান বা মেল করে জানান বা ফেসবুকে বা টুইটারে যেখানে হোক আমাদের জানান। আমরা চেষ্টা করব সেই জায়গাগুলোকে আমাদের যথাসম্ভব আমাদের হাত বাড়ানোর বা আপনারাও যদি আমাদের হাত বাড়িয়ে দেন তাহলে আমরা অনেকখানি উপকৃত হব এবং আমাদের যে টেকনিক্যাল দিকে বা যে কোনো দিকে যে আমাদের যে চলার পথ সেটা আরও সুন্দর হয়ে উঠবে। যাই হোক, চলুন শুরু করি আজকের প্রোগ্রাম। সো লেটস মুভ। দিস ইজ দ্য ফোন রেডমি নোট 9 প্রো ম্যাক্স। এই ফোনটারই আমরা আনবক্সিং করব। এটা এই যে ফোনের বক্স আর দিস ইজ দ্য নাইফ। সো লেটস ক্র্যাক ইট। সো দেখুন, এটা কাটবো না খুলবো সেটাই আমার একটু প্রশ্ন। অনেক তো করে ফেলবো, বুঝেছেন? যারা যাক কি করতে পারি। না চেষ্টা করছি, জানি না খুলতে পারবো না। দেখা যাক। একটা দিক খুলেছি আর একটা দিক খুলেছি। আরে আপনার থাকলে চিন্তা কি, সব চেষ্টা তো করি, তারপর দেখা যায় কি বলেন। দুদিক থেকে খুলতে পারে কি তারপর এটাকে খুলে নিলাম। আস্তে আস্তে এটাকে এই হচ্ছে আপাতত অবস্থা স্টেজ। এবার হচ্ছে আমি এটাকে ফার্স্টে এটাকে খুললাম। এই না, এটা কি হয়তো কি আছে আপাতত রাখলাম। তো দেখুন, so this is the charging cable and this is the charger, 33 watt first charger. তারা মিমাই বলছে এটা খুব ফাস্ট চার্জ হয়। যাই হোক, এটা কেবল চার্জার and charger cable. Okay, so this one have something, I don't know. So let's go. This is the phone. So this back point, back cover. I'm eagerly waiting. খুব অপেক্ষা করছি যেটা কখন ওটা ওপেন করবো। সো একটুখানি করে আমি সিমগুলোকে রেডি করে নিই। সিম রেডি না করলে তো হবে না। তো ততক্ষণ পর্যন্ত একটুখানি ওয়েট করুন, আমি ততক্ষণ সিমটাকে এখানে ইনপুট করি। ওকে, এই
এই যে বাক্সটা, এটাকে আমরা কোনখানি দেখি এর ভেতরে কি কি দিয়েছে। জাস্ট that's the SIM ejector tool. এটা দিয়ে আমি আপনারা সবাই জানেন এটা সিম ইজেক্টর টুল, যেটা আমার এখানে কাজে লাগবে সিমটাকে ইনসার্ট করার জন্য। এটা আচ্ছা, নেক্সট আমি এটাকে তুললাম। এখানে এমআই এর ম্যানুয়ালটা রয়েছে। আর নেক্সট এরপরে রয়েছে যে কভার। This is the cover, transparent cover, and this one ডাউন কভার। তো চলুন এবার সিমগুলোকে পড়াই এবং পরবর্তী কাজগুলো করতে থাকি। আচ্ছা, এরকম সিম ইজেক্ট করছি, মানে ইজেক্টর টুলটা ইউজ করছি। এই দেখুন বার করেছি এটাকে। আচ্ছা, দিস ইজ, এইটা হলো সিম স্লট। তো এটা দেখেই বুঝতে পারছেন যে এখানে দুটো সিম এবং একটা মেমোরি মডিউল থাকবে, 1 2 এবং থার্ড হচ্ছে মেমোরি মডিউল। যে ফোনটার নিয়ে আমরা কথা বলছি সেইটাতে অলরেডি আমি যে ভার্সনটা কিনেছি সেটাতে দেখাচ্ছি, সেইটার মানে 128 জিবি মেমোরি। তো তারপরেও রয়েছে এখানে মেমোরি ইনসার্টের জন্য মেমোরি স্লট রয়েছে। তো যাই হোক, আমি এখানে মেমোরি স্লটগুলোতে সিমগুলো বসাচ্ছি আস্তে আস্তে। এবার দেখুন সিম দুটোকে বসিয়েছি, একটা এয়ারটেল একটা ভোডাফোন। যাই হোক, এইবারে আমরা এটাকে ফোনেতে ইনসার্ট করব। সো দেখুন ঢুকতে পারি, ঢুকছে না বুঝলাম। এখান থেকে ঠিক আছে। দেখুন অবশ্যই আমরা এবার জাস্ট অন করছি। এবার বলবো oh my god. So here we are.
কানেক্ট করলাম। তো নেক্সট অ্যাজ ইউজুয়াল এটাকে আমাদের ক্লিক করতে হবে। তো প্রেফার ডেটা সিম এখান থেকে so copy and add some details. Next definitely আমার যে ফোনের ডেটাটা আছে সেটাকে তো কপি করতেই হবে, নাহলে আমার কি করে করবো। So সেখানে ওকে একটা ইমেল আইডি দিতে হবে। Yes, in এখানে এই ব্যাকআপটা দেখাচ্ছে যে এই ব্যাকআপটা আমরা ডাউনলোড করতে পারি। তো রিস্টোর, তো এই ব্যাকআপটা রিস্টোর হচ্ছে এখন। Now it is asking for to add another account if I have. সুতরাং আমার আরেকটা অ্যাকাউন্ট আছে, আমি আরেকটা অ্যাকাউন্ট অ্যাড করতেই পারি যদি চাই। তো এখন আমরা অ্যাড করছি না, আমরা দেখাচ্ছি কিভাবে ফোনটাকে রেডি করা যায়। সো নো থ্যাঙ্কস, এই অপশনটাতে ক্লিক করলাম। যাই হোক, আমরা এখন এই এর কভারটাকে করিয়ে দিই। এদিকে হচ্ছে না, কিরকম হবে? এই that's like a previously used Google account.
সিঙ্ক। এবার আমরা ক্লিক করব। So fingerprint or fingerprint and pin. So pin, I got it. So set pin, मैं पिनটা সেট করছি। ওকে, and this is the confirm pin 7 this one. Fingertip. আজকের এই কি বলবো, এই আনবক্সিং রেডমি প্রো ম্যাক্স এর রিভিউ আনবক্সিং এখানেই শেষ করছি। সুস্থ থাকবেন, ভালো থাকবেন, নমস্কার। আজকের মতো এটুকুই। যদি কোনো প্রশ্ন থাকে তাহলে কমেন্টে, হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে বা টেলিগ্রাম গ্রুপে জানান, আমি নিশ্চয়ই উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব। আর খুব তাড়াতাড়ি পরবর্তী ভিডিও নিয়ে আসবো। ততক্ষণ পর্যন্ত ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন আর দেখতে থাকুন টেকসফট ডিজিটাল। থ্যাংক ইউ। আশা করি এই ভিডিওর মাধ্যমে আপনাদের বেশ কিছুটা সহায়তা করতে পেরেছি। আপনাদের কোনো জিজ্ঞাসা থাকলে আমাদের কমেন্টে জিজ্ঞাসা করুন, চেষ্টা করব তার উত্তর দিতে। এবং কেউ সাবস্ক্রাইব না করে থাকলে আবার অনুরোধ করছি, চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন, লাইক করুন, শেয়ার করুন। ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, পরবর্তী ভিডিওগুলো দেখতে থাকুন। নমস্কার।